Okay, other combinations, of course, and this is a very nice one. You can use to drive a passive SB122. What that gives you actually is the horsepower of two 12s, which actually outperform easily a 15-inch sub. I mean, this is a combination that beats most 18 inches. The nice thing is, a powered 18-inch sub typically comes in a big box. This application allows you two easy-to-carry packages, but still having the same output power. 또 한 가지는 SB122 패시브 스피커를 똑같은 서브우퍼죠. 패시브 스피커를 연결을 함으로써 12인치 두 개의 우퍼 시스템을 지닐 수가 있습니다. 그러나 굉장히 가볍게 들고 다니시고 별도의 앰프를 가지고 다니실 필요가 없는 굉장히 간편하고 파워풀한, 때로는 이것이 18인치 우퍼, 18인치 하나짜리 우퍼를 보다 더 큰 파워를 내기도 합니다. Now, of course, you can also combine a powered, like an SXA100 or SXA360, and then use the internal output for a second sub. XLR 아웃풋을 통해서, 출력을 통해서 풀레인지를 파워드로 쓰시고, 또한 또 하나의 앰프 채널, 앰프 아웃 채널을 통해서 SB122 패시브 서브우퍼를 쓰실 수가 있습니다. So this combination here with the SXA360 is probably the most powerful, lightest PA on the planet. 아마 이것이 전 세계에서 가장 가벼운 PA 시스템이 될 것입니다. Now, talking about the ZX1 that we were just listening to, Electro Voice in 2007, 1st of September, became 80 years. So this year is kind of our 80th anniversary year. And to celebrate it and have a little memory, we have a dedicated, a limited edition of a ZX1 in kind of platinum silver finish, which actually is not available for purchase. But I think Tommy will have some later as prices. Yes. Oh, that's nice. ZX1에 대해서 조금 말씀을 드리겠습니다. 여러분 잘 알고 계시는 ZX1인데요. 작년 9월, 2007년도 9월부로 EV가 80주년을 맞이해서 80주년 기념 한정품 스피커를 제작을 하였습니다. 그래서 뭐 많이 제작하지 않았는데 지금 크리스찬이 말씀하셨듯이 저희가 오늘 몇 개를 준비했습니다. 그래서 이후에 경품으로 이 스피커를 나눠드릴 예정입니다. So, before we step on to the next new products, I want to give you a little bit insight of what's behind all these great EV speakers. 제품에 대해서 또 신제품에 대해서 말씀드리기 전에 기초적인 아주 중요한 기술을 적용된 기술에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. So, the key component to make great sounding speaker systems, of course, is making the best transducers, the best woofers and the best drivers. 물론 좋은 소리를 만들기 위해서는 가장 중요한 것이 좋은 트랜스듀서, 좋은 드라이버를 만드는 것입니다. And in order to make the world's best transducers, you need three things. You need the experience, and Electro Voice clearly has that. You need to have the knowledge how to do it, and very important, it's about the tools that you have available to utilize to go for the best. 이런 기초적인 기술을 습득하기 위해서는 세 가지를 가지고 있어야 됩니다. 경험, 80주년 됐으니까 EV는 경험이 아주 많죠. 그리고 지식, 지식이 많아야 새로운 것을 개발을 하겠죠. 그 다음에 도구가 있어야 됩니다. So what are the goals in transducer design? 그러면 트랜스듀서 설계에서는 어떤 거를 향해서 가야 될까요? So first of all, we're not making hi-fi or home use speakers. We make loudspeakers for high SPL and high sonic quality. 우리는 여기서 가정용 하이파이나 전축에 들어가는 스피커들을 만드는 것이 아닙니다. 우리는 항상 고음압의
고음질을 원합니다. So, what we want in a woofer is a very high efficiency, a very high power capacity, power handling, of course, a very wide frequency range, and last but not least, please, very low distortion. 우리는 여기서 네 가지를 봐야 됩니다. 고효율, 고용량, 또 넓은 주파수 대역, 그리고 그 와중에 왜곡이 최소화되어야 합니다. Unfortunately, all of these four elements, when you design and try to optimize something, are in conflict. So it's not a problem in making a woofer that has 1,000-watt power handling. The problem is to make a woofer that has 1,000-watt power handling and a sensitivity of 98 dB. That's the problem. 여기 있는 네 가지 요소들은 전부 다 상반됩니다. 예를 들면 우퍼를 예를 들면 1000W짜리 우퍼가 있다는 것은 뭐 별로 특별한 게 아닙니다. 그러나 1000W에 내지는 100W에 몇 dB 음압을 얼마만큼 낼 수 있는 1000W짜리인지 그 두 개의 상반되는 값이 중요한 것입니다. So trying to get all these things in the right mix, this is really where, yes, it's about the experience, the knowledge, and the tools. 아까 말씀드린 지식, 경험, 도구들을 통해서 여기 네 가지 보이는 요소들의 상반되는 요소들을 밸런스를 맞춰서 스피커를 설계하고 있습니다. Give you some examples here. A 1,000-watt woofer with a 90 dB sensitivity can get a maximum SPL of 126 dB. If you only have a 600-watt woofer, but you're able to achieve 95 dB sensitivity, that already plays 129, 3 dB more output, even if 600 watts looks smaller. 여기서 이제 음압을 산출하게 되는데요. 어떻게 적용시키냐에 따라 결과가 달라집니다. 1000W에 90dB의 SPL을 음압을 적용시킨다 그러면 그것은 126dB의 결과 출력밖에 나오질 않습니다. 그러나 단지 600W에 95dB의 설계를 한다 그러면 그것은 129dB의 더 높은 효율과 더 높은 출력을 얻게 되는 것입니다. Balancing these components has, of course, affects all parts of the woofer. The motor, the magnet structure is very, very important. It's also important to think about the thermal design because they play many, many hours. And the geometry for the voice coil and the gap where the voice coil is working, this is also where a lot of detail can go into to achieve the best performance. 이 밸런스들을 맞추는 데는 그 스피커의 모터라고 하는데요. 그 드라이버 설계가 가장 중요합니다. 여기서는 어떤 자기적인 회로 또한 열 처리를 어떻게 하는가 또한 코일과 그 간격의 차이를 어떻게 조절하느냐 그 기술이 핵심 기술입니다. Last but not least, our engineers must make sure that whatever they design, production is capable of building efficiently. Because otherwise we end up, yes, it's the greatest woofer. Unfortunately, it's $5,000 a piece. That doesn't work. So we also have to make sure that whatever we design, we are also capable of implementing into production to still keep it at normal price levels. 물론 좋은 설계와 좋은 스피커를 만들어야 되지만 생산성을 또 고려를 합니다. 예를 들어서 정말 좋은 스피커를 정말 좋은 기술로 설계를 해서 만들어냈는데 그것이 한 개의 스피커가 500만 원이라면 그걸 얼마나 많이 팔고 얼마나 많이 살 수 있겠습니까? 항상 생산성까지 고려를 해서 제품을 설계합니다.